Die Großkammer der Galaktischen Rates war völlig still. Admiral Siegter stand vor dem riesigen Hologrammprojektor. Sehen wir armbeweckten sich langsam durch die Luft. Das Bild sieht die Erde dunkel, leblos, verstört. Bei anderen Alien wörterte. Sahen in ihren speziellen Stühlen unbeobachteten die Zeremonie. Heute ist ein bissender Tag, begann Siegter mit seiner tiefen, metallischen Stimme. Vor genau 7 Jahren haben wir die Great Bedrohung der Galaxis beseitigt. Die Menschen sind endlich verschwunden. Die kristallinen delegierten Mächten ihr typischen klickgeruchte Systeming. Ihr durchsichtigen Körper funkelten im Licht der Hologramm. Die Zephyriene. Da wie ein Bienenschwarm dachten und handelten, summten zusammen in tief, zufrieden Melodie. All waren glücklich über dies Nachricht. Sektor siegt auf die gefürchten Daten, die selbst erstellt hat, die es tat. Kein einziger Mensch hat überlebt. Ihr Stadt sind Staub, ihr Schiff sind Schrott. Die menschliche Pest wird endlich aus der Galaxis gereinigt. Die Wahrheit wird jedoch ganz anders. Siegte Log. Hat die Menschen nicht gettet, hat sie nur von ihrer Heimat vertrieben. Tausend von menschlichen Schiffen waren in den dunklen Raum zwischen den Sternen geflohen. Aber siegte dacht, das verstrut Fleckling kein echt Gefahr darstellen könnten. Wie falscher lag, wie trauen im Rand der bekannten Galaxis. In den kalten und leeren Gebieten, wo kein Alien-Patrouille jemals hinflog, bewegt sich etwas groß, die automatischen Beobachtungsstellen, die seit Jahren stumm im Weltraum trieben, begannen plötzlich seltsame Signale zu empfangen. Die Computer analysierten die Daten und fanden etwas Schockierendes, dies Energiesignaturen. Trugen genetisch, Marker einer Spezies, die offiziell ausgestorben war. Es waren menschliche Schiff, aber sie sahen völlig anders aus als die alten Erdschiff. Dies neuen Fahrzeuge waren größer, schneller und mit Technologie ausgestattet, die Aliens noch nie gesehen hatten. Dort in den 7 Jahren seit ihrer Flucht hatten die Menschen nicht nur überlebt, sie hatten sich weiterentwickelt. Jede Gestalin Alien-Technologie wird studiert, verbessert und in ihr eigenen Schiff eingebaut. Jeder Verlust hat sie stärker gemacht. Jeder Tag im Exil hat ihren Hunger natürlich genhört. Rend Admiral siegte sein Lag in der Welt, und die anderen Aliens sein falsch Geschichte feierten, sammelten sich die menschlichen Flotten in Schatten. Sie warten, planten und bereiten sich auf etwas vor, was die Galaxis noch nie gesehen hat. Die Menschen waren zurück, und sie waren nicht mehr die Schwachspezies. Die vor 7 Jahren geflohen war, sie waren zu etwas Neuem, etwas Gefährlichem geworden. Und bald wird die ganze Galaxis erfahren, was passiert, wenn man versucht, die Menschheit zu vernichten. Die Stillzeit war fast vorbei, der Sturm wird bald kommen. Kapitän Hien sah völlig regungslos auf seinem Kommandostuhl und starrt durch die unsichtbare Hull seines Schiffs. Die Stillmorgendämmerung schritt nur wenig Kilometer von der riesigen Wolfsburg-Station entfernt. Aber die kristallinen Aliens hatten keine Ahnung, dass sie beobachtet wurden. Die menschliche Tarnfeldtechnologie war nach 7 Jahren der Verbesserung perfekt geworden. Noch ein Patrouillenroute kartiert, meldet Lieutenant Minna von der Sensor Station. Ihr Finger tanzten über die Hologrammkontrollen. Wenn sie die Bewegungsmuster der Alienschiff analysiert, sie denken immer noch, wir sind Geister, Hien lächelt bitter. Geister, das war tatsächlich nicht weit von der Wahrheit entfernt. Sehen besatzung bestens als Überlebenden der grauen Flucht. Menschen, die offiziell tot waren, jeder von ihnen hat Familie und Freunde auf der Erde verloren. Jeder trug die Narben der Vertreibung in seinem Herzen.
wie lang beobachten wir sie schon? Fragte jung Ingenieur Sung Ho vom hinteren Teil der Brücke. 3 Wochen, antwortet Minna. Wir kennen jetzt jeden Schichtwechsel, jede Schwachstelle in ihrer Sicherheit. Dies Vorfach sind sie selbst sicher geworden. Das Schiff war völlig still. Die menschliche Antriebstechnologie hat sich dramatisch weiterentwickelt. Kein Vibration, kein Geräusch, keine Energieabstrahlung. Die Asterisk still Morgendämmerung Asterisk war zu einem perfekten Juger geworden. Unsichtbar und Licht, aber HFY's Schiff war nicht allein da draußen. Überall in der Galaxis appearierten hänlich menschlich Aufklärungsschiff. Sie schlichen sich in Handelsrouten heran, studierten Militärbasen und sammelten Informationen über jeden Alien. Der an der Vertreibung der Menschheit beteiligt gewesen war. Die Ergebnisse waren verbluffend. Handelskapitän berichteten von mysteriösen Sichtungen im Schiff, die plötzlich auftauchten und dann wie Luftspiegelung verschwanden. Die meisten Aliens taten dies Bericht aus Weltraumorks ab, über die Geheimdienstnetzwerk. Begannen, ein beunruhigendes Muster zu erkennen. Kapitän, unterbrach meine sein Gedanken. Wir haben ein Problem. Ein Vorfach Patrouillenboot in sich in Serum Sektor. HFY buht sich vor. Können Sie uns entdecken, unwahrscheinlich, aber Sie scannen sehr gründlich. Sollen wir uns zurückziehen? Nein, sagt HFY fest. Wir bleiben und beobachten. Ich will sehen, wie gut Ihre Sensoren wirklich sind. Das Vorfangschiff flog direkt durch den Bereich. Wo die Asterisk still Morgendämmerung Asterisk schwet, die kristallinen Aliens scannten intensiv, ihr Sensoren suchten nach allem Entschwendlichen, aber sie fanden nichts. Die menschliche Technologie war sofort geschritten geworden. Sie sind vorbei. Flüstert Minna erleichtert. Gott, nicht HFY. Jetzt wissen wir, dass ein sehr Tarnung ultra Nussensystem tuschen kann. Diese Information war Gold wert. Jede getestet Switch, jede erkennt Begrenzung bracht die Menschheit einen Schritt einher zu ihrem ultimativen Ziel. Der Rocker und der RACHE. Die Aliens dachten, sie jagten Geister. Bald würden sie lernen, dass dies Geister sehr real waren und sehr gefährlich. Admiral siegte sah allein in seinen privaten Gemächern. Umgeben von schimmernden Hologramm-Displays, die Geheiminformationen aus der ganzen Galaxis zeigten. Sehen wir unbeweckten sich geschickt über die Kontrollen, Wunder durch die klassifizierten Berichtscrot. Die Wahrheit, die Erlass, war völlig anders als das, was dem Galaktischen Rat erzählt hat. Die Menschen waren nicht tot, sie waren nur zerstreut. Wie Samen im Wind verwet. Vor 7 Jahren hat sich der massive Flotte Erd geschickt, aber sein Ziel war nicht die komplett Vernichtung gewesen. Das war so viel Aufwand gewesen. Stattdessen hat viel elegantier gewollt, die Menschen von ihrer Heimat zu vertreiben und sie im kalten Weltraum sterben zu lassen. Warum sollte Energie für einen direkten Angriff verschwenden? Wenn die Lehre der Roms die Arbeit für ein erledigen wird, seine Strategie schien brillant gewesen zu sein. Tausend von menschlichen Schiffen waren in Panik geflohen, beladen mit Flüchtlingen, die keine Ahnung hatten, wohin sie gehen sollten. Siegter hat gedacht, dass dies verstreuten Überlebenden innerhalb weniger Monate verhungern oder sich gegenseitig bekämpfen würden. Flüchtlinge waren schwach, verzweifelt und desorganisiert. Sie konnten unmöglichen Bedrohung darstellen, dort letztlich klopft es an seiner Tür. Hierin knurrt Siegter und schaltet schnell die geheimen Displays als dort sein Adjutant. Ein nervöser, kleiner Kerl mit zitternden Tentakeln trat ein. Sir, wir halten unbestätigt Bericht über menschlich Überlebend in den Auen Bezirken. Siegter es Mandeln klickten wörtlich. Ein paar Überlebend,
die sich in Asteroidenvelden verstecken, laat sie in der Dunkelheit kauen, welch Bedrohung könnten sie möglicherweise darstellen. Aber tief in seinem Inneren nagt ein kleiner Zweifel an ihm, die belicht hoffen sich, nicht nur ein oder zwei Sichtungen, sondern Dutzend Handelsschiffberichteten von mysteriösen Kontakten. Bergbaustationen meldeten seltsam Energieabelsinge und Grenzpatrouillen verschwanden manchmal. Spurlos haben wir versucht, dies Bericht zu verifizieren, fragt Siegter. Ja, Sir, aber jedes Mal, wenn wir Schiff entsenden, finden sie nichts. Es ist, als würden dies Menschen einfach verschwinden. Siegter lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Sein Arroganz hindert ihn daran, die Wahrheit zu sehen. Kann sich nicht vorstellen, dass ihn Spezies, die so leicht besiegt hat, in der Lage sein kann, sich zu verstecken. Zu überleben und sogar zu gedeihen, was nicht wusste, war, dass die menschlichen Flüchtlinge nicht einfach überlebt hatten, sie hatten sich angepasst. Jeder Tag im Exil hat sie härter gemacht. Jede gestelline Alien-Technologie hat sie schlau gemacht. Jede Niederlage hat sie entschlossener gemacht. In den Rumen jenseits der bekannten Zivilisation, wo kein Alien-Patrouille jemals hingeflogen war, bauten die Menschen etwas auf, was sich sich nicht vorstellen konnte. Sie wurden nicht schwächer, sie wurden starker. Sein Arroganz wird sich als sein großer Fehler erweisen. Kommandant Dong Hien stand vor den gealterten Construction-Schul, die tief in den hohlen Mond gegraben worden waren. Das Licht der Schweigerit und Plasmasneiderner hält die riesigen Raum, in denen tausend von Menschen unermüdlich arbeiteten. Ihr Gesichter trugen die Narben der Exiles, folternde Sorge, Linien der Hungers, spürende Verzweiflung, aber ihr Augen brannten mit einem Feuer, das 7 Jahr der Leidens nicht hättelchen Knen, die neuen Tarnkappen Söster sind, einsatzbereit, meldet Ingenieur, in so jung, rund sie neben ihm auftaucht. Ihr Hand waren schwarz vom Maschinenel, aber ihr Lächeln war stolz. Wir haben die gestelline Alien-Technologie mit unseren eigenen Innovationen verschmolzen. Dong Hien nicht zufrieden. Dies Schiff waren nicht nur Waffen, sie waren Symbole der menschlichen Entschlossenheit. Jedes Ziel war von Hand gefertigt. Jede Schulting mit der Erinnerung an verlorene Heimaten verdrahtet. Die Menschen hatten gelernt, aus den Federn ihrer Feenschwörter zu schmieden. Gott, antwortet Dong Hien mit fester Stimme, beginnen wir mit Phase Y. Zielt auf isolierte Geminiauen Posten, kein Überlebenden, kein Beweis, lass sie sich fragen, welch Schatten sie jagen. Die Befehl gingen durch die Gesamtbasis. Piloten liefen zu ihren Schiffen, Techniker führten Systemchecks durch. Und Kommandanten studierten ihr Zielkarten. Dies war der Moment, auf den sie 7 Jahre lang gewartet hatten, der Beginn der Recherche. Die ersten Angriffe waren chirurgisch präzise und absolut erschreckend. Die menschlichen Schiffe hörten sich ihren Zielen wie unsichtbar Rautier. Die Hegemonie-Stationen, die weit von den Haupthandelsraum entfernt lagen, hatten keine Chance zu regieren. Die Angriffe kamen aus dem Nix, schnell und lautlos. Minenstation Kappa 7 war das erste Ziel. Die Alien-Besatzung bemerkt nichts Ungewöhnliches. Bis ihr Schild plötzlich ausfielen. Sekunden später waren ihr Kommunikationssystem taut. Dann gingen die Lichter aus. In der Dunkelheit bewegten sich Schatten, menschlich Soldaten in fortgeschrittenen Kampfanzügen. Die durch die Station glitten wie Geister der Recherche, als die Verstärkung 3 Tage später eintraf, fanden sie in leer Station, keine Überlebenden, kein Leichen, kein Spur eines Kampfs, es war, als wären die 300 Besatzungsmitglieder einfach verschwunden. Die einzige Spur war ein klein menschlich Flag.
Die im Kontrollraum hinterlassen wurden war. Station nach Station erlitt das Gleichschicksal. Außenposten Delta 12. Forschungsstation Epsilon 9. Versorgungsdepot Gamma 3. Verschwunden auf die Gleichmysterie-Suisse. Die Hegemonie begann von den verschwindenden Stationen zu sprechen, aber niemand konnte erklären. Was geschah? Die Menschen apparierten mit einer Präzision, die Jahr der Pläne widerspiegelt. Sie hinterließen kein Fingerdruck, kein DNA, kein Technologiespuren, nur leer Ruhm an das Nagengefühl. Das etwas Groß und Gefährliches im Schatten lauert. Der Schattenkrieg hat begonnen, und die Menschheit führt in mit der kalten Effizienz einer Spezies, die nichts mehr zu verlieren hat. Die Notfallsitzung der Galaktischen Rates war anders als all anderen Zuver. Die Graukammer samt Vollnerweser Energie, renbericht aus der ganzen Galaxis einströmten. Dutzend von Stationen waren verschwunden, hundert von Schiffen spurlos verschwunden, und niemand hat ihn erklären dafür. Elder Kess, der Gultest der Eternals, erhob sich langsam von seinem kristallinen Thron. Sein Jartessen delten Augen glatten mit dem Wissen von Ionen. Wir erinnern uns an die anpassungsfähige Menschheit, sagte mit einer Stimme, die wie das Echo der Zeit klang. Wenn sie überlebt haben, dann haben sie gelernt, sie haben sich entwickelt. Die anderen Ratsmitglieder wurden unruhig. Die Eternals hatten schon viel Spezies aufsteigen und fallen sehen. Wenn sie besorgt waren, dann war das ein Schlechtzeichen. Das HFY-Kollektiv, tausend von Individuen, die als in einzige Intelligenz dachten, begann zusammen. Wäre nicht die Stimme füllt die Kammer mit einem tiefen, beunruhigenden Ton. Die Angriffsmuster deuten auf koordinierte Intelligenz hin. Das ist nicht das Werk zerstreuter Fleckling. Die Wohlfach-Delegierten klickten Nerves mit ihren kristallinen Körpern. Ihr mathematischen Geister hatten die Daten analysiert und kämen zu dem gleichen erschreckenden Schluss. Die Präzision ist zu hoch, die Koordination zu perfekt, wo immer das matcht. Hat ja der Vorbereitung investiert. Admiral Siegter sprang auf. Sehen wir gestikulierten Wild. Das ist ein Sinn. Die Menschen sind tot. Ich habe sie selbst von der Erde vertrieben. Was ihr seht, sind Piraten, Terroristen. Vielleicht sogar Rebellen aus unseren eigenen Reihen. Aber sein Wort klangen hohl. Die Zweifel hatten bereits Wurzeln geschlagen. Elder Kess schauten mit seinen alten Augen an, Admiral. Wir haben die Bericht gelesen. Dies Angriff tragen in Handschrift, die wir erkennen. Es ist menschlich, unmöglich, brüllt Siegter. Die Menschen waren schwach, primitiv, könnten sie sich zu einer Bedrohung entwickeln. Das HFY-Kollektiv samt lauter. Sie unterschätzen die Macht der Verzweiflung, Admiral. In Spezies, die mit dem Rücken zur Wand steht, kann zu augenblicklichen Dingen fähig sein. Die Wahrheit war, dass die Ratsmitglieder bereits zu begreifen begannen, was geschehen war. Die Menschen waren nicht nur jubelnd, sie waren zu etwas Neuem geworden. 7 Jahre im Exil hatten sie nicht geschwackt, sondern gestärkt. Jeder Verlust hat sie entschlossener gemacht. Jede gestellte Technologie hat sie kluger gemacht. Wenn die Menschen wirklich zurückgekehrt sind, flüstert Elder Kess, dann haben wir einen schrecklichen Fehler gemacht. Wir haben nicht nur in Spezies vertrieben, wir haben sie zu unserem schlimmsten Albtraum gemacht. Die Kammer wurde still. Die Vorstellung, dass die Menschheit in Spezies, die sie für primitiv und schwach gehalten hatten, nun als ihr großer Feind zurückgekehrt sein kann, war terrifizierend. Admiral Siegter versucht weiter zu protestieren, aber seine Stimme war schwächer geworden. Tief in seinem Inneren begann Ultra zu verstehen.
Das seine Arroganz möglicherweise das Todesurteil für die Gesamtgalaxis bedeutet hat. Lieutenant Jinho bewegt sich durch die Hegemonie Kommandost. HFY-Schatten der Todes, sein Schritt waren völlig lautlos, sein Atem kontrolliert, sein Bewegungen flüssig wie Wasser. Die 7 Jahre im Exil hatten die Menschheit nicht nur mental verändert, sie hatten auch ihr Körper transformiert. Sein genetisch verbessert Physiologie erlaubt es ihm, in der giftigen Alien-Atmosphäre zu überleben, und einen Raumanzug zu tragen. Sein Lungen filterten die toxischen Gas, sein Haut Widerstand der ätzenden Luft, und sein Augen konnten in schwachen Lichterstation perfekt sehen. Die menschlichen Wissenschaftler hatten gelernt, ihr eigen DNA zu manipulieren, aus ihren Soldaten die perfekten Infiltratoren zu machen. Wird die Gonsgitter kartiert, flüsterte in sein Kommunikationsjet, wenn sein modifizierten neuronalen Implantat sich nahtlos mit den Alien-Computersystemen verbanden. Sein Finger berührten die Kontrolltafeln. Und sofort begannen Terabytes von Daten in sein Gehirn zu fliehen. Sabotage-Springs platziert. Die Springsets waren winzig nicht größer als Reiskörner, aber sie waren mit menschlicher Präzision entwickelt worden. Sie würden sich in den kritischen Systemen festsetzen und warten, bis der Befehlser Aktivierung kam. Dann würden sie die Gesamtstation in Sekunden lahmlegen. Jinho glitt weiter durch die Korridor. Sein Tarnung war so perfekt, dass selbst die empfindlichsten Alien-Sensoren ihn nicht entdecken konnten. Die Menschen hatten nicht nur ihr Körper verändert, sie hatten auch Technologie entwickelt, die Aliens noch nie gesehen hatten. Plötzlich hörte Schritt. Ein Hegemonie Physik kam die Ecke, sehen wir augenscanten den Korridor. Jinho drückt sich gegen die Wand und aktiviert sein Tarnfeld. Für einen Moment schien sein Körper zu verschwimmen, wie ein Luftspiegelung. Bevor vollständig unsichtbar wird. Der Alien-Offizier blieb stehen. Sein Nasenlöcher weiten sich, als würde etwas Seltsames riechen. Für einen Moment starrte direkt offen, wo Jinho stand. Dann schüttelte den Kopf und ging weiter dort Jinho wartet, bis die Schritte verklungen waren. Bevor er seine Mission fortsetzt. In den letzten 3 Stunden hatte die Gesamtstation kartiert jeden Verteidigungscomputer, jeden Schwachstel, jeden Notausgang. Die Informationen wurden direkt in die menschliche Flotte übertragen worden. Aber Jinho war nicht allein da draußen. Überall in der Galaxis appearierten hellige Infiltration-Stems. Sie glitten durch Alien-Stadt wie Geister, sammelten Geheimnis und bereiten den Weg für das vor, was kommen wird. Die wenigen Aliens, die dies verbesserten Menschen erblickten, erzählten später von unheimlichen Begegnungen. Sie sprachen von dem Tod, der zwischen den Sternen wandelt und von Schatten mit menschlichen Augen. Aber die offiziellen Berichte dies Geschichten als Aberglauben ab. Die Wahrheit war viele. Schreckender. Die Menschen waren nicht nur zerkickert, sie waren zu etwas geworden, was die Aliens in ihren schlimmsten Albträumen nicht hätten erfinden können. Sie waren zu den perfekten Jägern geworden, unsichtbar, tlich und unaufhaltsam. Der Sturm engert sich, und die Menschheit bereitet das Schlachtfeld vor. Die Drittkampf der Hegemonie war auf einer Routine-Patrouille in den Grenzgebieten gewesen. Als sie einfach verschwand, 200 Schiffe mit über 50.000 Besatzungsmitgliedern weg, als hätten sie nie existiert. Kein Notruf, kein Trümmer, kein Spur eines Kampfs. Es war, als war die Gesamtflotte von einem sichtbaren Monster verschluckt worden. Admiral siegte so 3 Tage lang in seinem Kommandozentrum anstarrt auf die leeren Bildschirm. Sehen wir zitterten vor Wut und Furcht.
wo sind sie, brüllte sein Untergebenen an. In ganz Kampf verschwindet nicht einfach so. Seine Visier wechselten nervös Blick. Niemand hat ihn antwort. Die Subteams hatten das Gesamtgrenzgebiet abgekämpft. Aber sie fanden absolut nichts. Es war, als wenn das Schiff aus der Realität gelöscht worden doch dann, am vierten Tag, geschah etwas, was sich für den Rest seines Lebens in Albträumen verfolgen wird. Admiral, schrie sein Kommunikationsofficer. Wir empfangen einen Nachruf von der Militärakademie. Siegte sprang auf. Die Hegemonie Militärakademie war das Haus ihrer Streitkraft. Umgeben von den stärksten Verteidigungen in der Galaxis. Was kann dort passiert sein? Auf den Hauptbildschirm, Falle, das Bild, das Erschien, liegen das Blut in den Dörren gefrieren. Die Militärakademie herum, in perfekter Formation eingeordnet, lag ein riesiges Feld von Schiffstrümmern, aber das war nicht das Erschreckendste. Die Trümmerteile waren so präzise platziert worden, dass sie aus der Luft betrachtet eine Botschaft bildeten. Wir kehren zurück, geschrieben in der alten menschlichen Sprache. Die Siegter von seinen Studien aber die ausgestorben Spezies kannt. Why ist das passiert? Stammelt sein Stellvertreter. Und Sensoren haben nichts entdeckt. Siegter starrt auf den Bildschirm und fühlt, wie sein Welt zusammenbricht. Die Trümmer waren die Überreste seiner dritten Kampfruppe. Jedes Schiff, jeder Panzer, jeder Kampfer war sorgfältig demontiert, und wie Spielzeug die Akademie herum arrangiert wurden. Sir, flüsterte Nachrichtenfeis, wir analysieren die Trümmer. Die Schnitt sind zu präzise für normal Waffen. Es sieht aus, als wenn die Schiff seisiert wurden. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die gesamte Galaxis. Die Wölfe klickten panisch mit ihren kristallinen Körpern. Die Zephyriner summten Angstleider. Selbst die uralten Eternals zeigten zum ersten Mal seit Jahrtausenden echt Furcht. Die Menschen waren zurück, und sie wollten, das Jedi. Es wusste, aber das war nicht nur ein Botschafter Rucker, dies war eine Demonstration ihrer Macht. Sie hatten ihn ganz Kampf vernichtet. Und das auch nur ein einziger Nachruf gesendet werden konnte. Sie hatten die stärksten Verteidigungen der Galaxis umgangen, als wenn sie nicht vorhanden. Die Toten haben ihr Stimme gefunden, flüstert Elder Kess, als die Nachricht erhielt. Siegter sah in seinem Kommandostuhl und starrt auf die schreckliche Botschaft. Hat geglaubt, die Menschen seien schwach und primitiv. Jetzt erkannte die Wahrheit, hat nicht die Spezies vernichtet. Hat ein Monster erschaffen. Die Langstreckensensor entdeckten die Energiesignate sucht, etwas Massives entgehört sich vom galaktischen Rand. Die Alien-Operatoren starten ungläubig auf ihr Bildschirm. Die Messwerte waren unmöglich. Nix konnte so groß sein, nix konnte so viel Energie abstrahlen. Das muss ein Sensible sein, murmelte Wurftechniker und kalibrierte sein Gehört nur. Aber die Werte blieben gleich. Tatsächlich wurden sie noch beunruhigender. Als sich das Objekt entgehört, als die Kontakt schließlich aufgelöst wurden, erlitten die Alienrassen die Materialisierung ihres schlimmsten ELPTRAUMS. Admiral Timon stand auf der Berock des Flaggschiffs Asterskaufstieg der Rocher Asterskan beobachtet. Wie die Alienflotten in Panik gerieten und verzweifelt versuchten, zu regieren. Sein Uniform trug die Ehrenabzeichen eines Überlebenden, Narben von der grauen Fleck, Auszeichnungen für 7 Jahre des Überlebens im Exil. Seine Augen brannten mit der kalten Entschlossenheit eines Manns, der alles verloren und alles wiedergefunden hat. Hinter ihm erstreckt sich eine Armada von über 3000 Schiffen. Jedes einzelne war ein Meisterwerk menschlicher Ingenieurskunst.
Bestückt durch 7 Jahre zweifelter Innovation. Die Schiffsachen aus wie nix, was die Galaxis Gemmels gesehen hat, elegant Antlitz, mit glatten Rumpfen, die das Licht der Stern reflektierten. Als Schiff, Formation halten, befahl Timon mit ruhiger, aber durchdringender Stimme. Lasst sie sehen, was sie erschaffen haben, als sie versuchten, und zu vernichten. Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sie hat sich transformiert. Jedes Schiff in der Flotte sollt die Geschichte menschlicher Hartnäckigkeit. Die Rumpf trugen die Narben der Exiles, aber sie glänzten mit technologischer Überlegenheit. 7 Jahre lang hatten die Menschen die gestellte Alien-Technologie studiert, verbessert und in etwas Neues verwandelt. Die Superflotte bewegt sich mit räuberischer Anmut. Ihre Formationen waren perfekt. Ihr Bugungen koordiniert wie eintliche Tanz. Die Alien-Beobachter erkannten Elemente ihrer eigenen Technologie in den menschlichen Schiffen, aber sie waren so weit fortentwickelt, dass sie kaum wieder wirken waren. Mein Gott, flüstert ein Zephyriner Beobachter. Sie haben an sehr eigen Technologie gegen uns gewendet. Die Wolfe-Kanalitiker liefen Simulationen und kämen zu erschreckenden Schlussen. Ihr Schild sind wirmal starker reales und sehr besten System. Ihr Waffen wirkten ihr Leistung nicht einmal messen. Auf der beruckte Asterskaufstieg der Rocher Astersgleichelt Admiral Timon bitte. Öffnet Communications-Kanal zu allen Alien-Flotten, befalle, dieses Zeit, das sie hören, was die Toten zu sagen haben. Die menschliche Flotte hielten der Grenze der Council-Roms an, in Dunkelwand aus Stahl und in Sklassenheit. Sie wollten nicht als Bittsteller oder Fleckling, sie kämen als Erober. Als die neue Macht, en der GLAXIS die Aliens hatten gedacht, sie hätten ihn Schwegspezies vertrieben. Stattdessen hatten sie ein Monster erschaffen eins, das jetzt mit der gesammelten Macht von 7 Jahren der Vorbereitung vor ihren Touren stand. Die Still vor dem Sturm war vorbei. Der Sturm selbst war angekommen. Die Übertragung wird über jeden Kommunikationskanal im bekannten Weltraum ausgestrahlt, auf Millionen von Bildschirmen, in Tausenden von Sprachen. Auf jedem bewohnten Planeten der Galaxis erschien das gleich. Bild das Gesicht von Admiral Timon, sein Augen brennend vor Entschlossenheit und Zorn dort die Alienführung sah in ihren kommandosen Trillen und startgebend auf die Übertragung. Dies war der Moment, wo dem sie sich gefürchtet hatten, sieht die ersten Bericht über menschliche Aktivitäten eingetroffen waren. Wir sind die Kinder, die zu ermorden versucht hat, begann Timon mit einer Stimme, die das Gewicht von 7 Jahren der Leidens und Wachstums trug. Jedes Wort war wie ein Hammerschlag. Durch die Seelen seiner zu erholt. Wir sind nicht als Flüchtlingsergeckert, sondern als Vorgesetzten. In den Alien-Hauptstädten herrscht absolut still. Selbst die summenden Zephyriner verstummten. Die klickenden Wölfe hörten auf zu klicken. Die jurelten Eternals, die Ahnen von Geschichte gesehen hatten, erkannten, dass sie zu eines historischen Wendepunkts wurden. Erwordete Verbrechen. Anerkennen, fuhr Timon fort, sein Stimmwort kälter und befehlender. Ihr würdet Juk und serem Urteil unterwerfen. Ihr würdet akzeptieren, dass die Menschheit nun an der Spitze der galaktischen Zivilisation steht. Hinter ihm, sichtbar durch die transparenten Wunderbruch, wartet die unmögliche Flotte in perfekter Formation. 3000 Schiffe streckten sich bis zum Horizont. Jedes einzelne Zugnis menschlicher Widerstands wichtig und genialit. Die Rumpfguggensten im Sternenlicht, aber sie trugen auch die Narben ihres langen Weges Erinnerungen an die Flucht, an das Exil, an die Jahr der Kampf ums Überleben. Setzten an, sagt Timon, sein Stimmwort zu einem Flüstern,
das dennoch durch die Gesamtgalaxis holt. Hat versucht, en zu vernichten. Hat ens von seiner Heimat vertrieben. En sehr Familien getrennt, en sehr Zivilisation zerstreut. Aber hat einen fundamentalen Fehler gemacht, hat ens unterschätzt. Die Kamera schwenkt langsam, die gültige Flot zu zeigen. Jedes Schiff war anders. Aber all trugen die gleiche Botschaft. Die Menschheit war nicht nur zurückgekehrt, sie war stärker geworden. Wir haben Technologie gen Armen an sie verbessert. Wir haben Geheimnis gestohlen an sie zu unseren eigenen gemacht. 7 Jahre lang hat gedacht. Wir seien tot. In Wahrheit haben wir uns nur vorbereitet. Admiral siegte, die Übertragung in seinem privaten Büro verfolgt, spät, sehen wir verfolgt. Das war nicht die Schwäche, primitive Spezies, die von der Erde vertrieben hat. Das war etwas völlig Neues, etwas Gefährliches. Das Zeitalter der menschlichen Vorherrschaft hat begonnen, schloss Time in. Hat versucht, en zu sichern, und dabei nur erreicht. En so etwas viel gefährlicheren zu schmieden. Die Übertragung indeed. Aber ihr Working holt durch die Gesamtgalaxis. Die Menschheit war zurück, en sie würden nie wieder Opfer sein. Die Herrscher wären nach Haus gekommen.